So, good morning. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ക്യാമ്പസിൽ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ബീംസിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ബീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ദ ലോഡ് ഫ്രം റൂഫ് ഓർ ബിൽഡിങ്സ് ഓർ ഇൻ ദ മിഷനറീസ് ഇങ്ങനെയുള്ളടത്തേക്ക് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ലെൻഡർ മെമ്പർ വിച്ച് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ്സ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ടു ദ ലോഡ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ടിങ് വെർട്ടിക്കൽ ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദി ബീം. സോ ഇതിനാണ് ബീംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ അല്ലേ? ഹലോ. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is the introduction about beams. ആൻഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീംസ്. കാൻലിവർ ബീംസ് ഉണ്ട്, സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീംസ് ഉണ്ട്, ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീംസ് ഉണ്ട്. കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബീംസ് അതൊക്കെയാണ്. ഒന്ന് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ചേക്കാണ്. സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം. സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീംസിന്റെ ഒരു ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ലോഡ് പി ഈസ് ആക്ടിങ് ഹിയർ. സോ ദിസ് ഈസ് R1, R2. Both are vertical reactions on the simply supported beam. Then next one is the cantilever beam. In case of cantilever beam, one end is fixed. This is one end is fixed and other end will be free. Okay, so the end A is fixed, end B is free. Okay, so when we draw the free body diagram of this cantilever beam, for example here a load P is acting here. Okay, so there will be a reaction R1 in this fixed end. And if the load is, for example, the load is a this type of load, P is a slanting load, then we can resolve into two. That is one, the P, for example, this angle is equal to theta, then this is P sin theta, and the horizontal one, P cos theta. Okay, so here we can see, here there is a vertical component of load as well as horizontal component of load. So this R1 resists this vertical component of load. Okay, the reaction offered against the P sin theta is R1 and the reaction offered against P cos theta is R2, which is horizontal direction, R2 or RH2, the horizontal reaction. So in a fixed end, and also if there is any external movement to there will be a reaction in the fixed end to overcome the external moment also. So in the fixed end, what are the reactions? There will be a vertical reaction. There will be a horizontal reaction if the external load is have a component of horizontal component. Okay, so then this is a horizontal reaction, and in the fixed end there will be a moment also to resist the external moment. But in case of this simply supported beam, there is only vertical reaction. Okay, another type of support is hinged support. This one is a hinged support. Okay, so in case of hinged support, what are the reactions? So actually the reaction is offered by a support against the movement. Okay, free movement possible and there is no reaction in that direction. So for example, okay, ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ ഈസ് അറസ്റ്റഡ് ബൈ ദി സപ്പോർട്ട്സ്. ഓക്കെ, സോ ദർ വിൽ ബി വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. ബട്ട് ഹിയർ when we apply a load P, this fixed end restricts the movement in the horizontal direction, vertical direction, and it resists the rotation also. So that is why here in the fixed end there are three reactions. Like that here in the hinged end, here this is a hinged end. In case of hinged end, this hinged end resists the vertical motion. Vertical motion is resisted by this hinged end, as well as horizontal motion also resisted by the hinge. Okay, but this hinge allow rotation.
നമുക്കറിയാം വാതിലിന്റെ പാളിയേക്കും നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So here there will be vertical reaction R1, horizontal reaction RS1, but there is no moment resistance offered by the hinged support. Okay, so these are the main types of beams and their support conditions. Okay, their support conditions. ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. So next one is different types of loads acting on the member. Okay, so basically there are two types of load is acting on the beam member. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ അല്ലേ? Yes, sir. Okay, so there are two types of load is commonly acting on the beam member. The first one is the vertical load or transverse load. Vertical or transverse load. For example, here consider this beam. Okay, so this is a beam and this one is a column. The vertical member is a column. Okay, so നിങ്ങളുടെ പല ബിൽഡിങ്സ് കണ്ടാൽ അറിയാം കോളം ബീമിലാണ് റൂഫിന്റെ ലോഡ് മുഴുവൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ബീമിലേക്കാണ്. ഫ്രം ദ ബീം യൂസിങ് കോളം എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ലോഡ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് എ ബീം ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ബീം സം വെർട്ടിക്കൽ ലോഡ്സ് ആർ ആക്ടിങ്, P1, P2. Okay, and another type of load that is a uniformly distributed load. This is a uniformly distributed load, P3 is acting. So these are the vertical loads or transverse load acting on the member, and also some uniformly varying load also acting. So this is a uniformly varying load. This is a uniformly varying load. Okay, uniformly varying load. This one is uniformly distributed load. Uniformly distributed load, and this is the point loads. Okay, so these are the different types of vertical loads acting on the beam. Commonly beam is designed to carry the vertical loads, but in some case there may be some horizontal force also acting on the beam. So for example, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബീമില് ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സ്ട്രെസ് മെമ്പർ ഉണ്ട്, ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് അതിൽ നിന്ന് കണക്ട് ആയിരിക്കണം ബീമിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് വർക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം അവിടെ ബീംസ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് another stress member which is connecting in this direction. Okay, so the load developed by this stress member will be maybe a slanting load. It may be like this, it's not vertical. Okay, so here load P is acting on the beam in a slope or a particular slope that is with an angle theta. So we can resolve this into two. First one is this P sin theta. Second one, this horizontal one, that is P cos theta. So here we can see this P cos theta is a horizontal force. So the beam also designed to resist the horizontal force, but the major resistance offered by the beam is against the vertical load. നമുക്ക് അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, the beam is designed for carry the longitudinal or transverse load which is perpendicular to the axis of the beam. This is the axis of the beam. അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ലോഡ് ക്യാരിയാണ് ബീംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. But in some times this P cos theta also may develop on the beam. So we also should design the beam against this P cos theta. Okay, so that is the two loads acting on the beam. The first one is the vertical load or transverse load. Second one is the axial load or horizontal load. Okay, next, so but our scope of the study or design of beams is limited to the vertical load because that is the main load acting on the beam. Okay, so next one is the different types of loads acting on the beam. The first one is the point load. So this is a beam,
this is a simply supported beam. Okay, like a column and a beam. Okay, so simply supported beam. Here in this, a load is acting. A load is acting on this member P. Okay, so here we can see a P load is acting on this beam at point A. At point A load P is acting. ഇപ്പൊ നമ്മളറിയാം നമ്മുടെ റൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്സിലെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫർണിച്ചർ ഒരു നമ്മുടെ റൂഫിൽ കയറ്റി വെച്ചേക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ വെച്ചേക്കുന്നു. ഓക്കെ, അത് ആക്ച്വലി ഒരു എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു പോയിന്റ് ലോഡ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ലോഡ് വിച്ച് ഈസ് പോയിന്റഡ് ടു എ particular part of the beam is called the point load. But this is the one type of load acting on the beam, that is the point load or concentrated load. So see this figure. In this figure we can see the point load W1 and W2 is acting. Okay, so here for the point load corresponding to the point load P, there will be some reaction here. This is R1, and here in the support 2 there is a reaction R2. Okay, so this first one is the point load. Point load. Okay, first load. Any doubt in this? Point load. Okay, le. The second load is called a uniformly distributed load. Uniformly distributed load. Okay, uniformly distributed load. In short, we can call it UDL, uniformly distributed load. Okay, for example, in case of a building in നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ beam construct ചെയ്തിട്ട് ആ ബീമിന്റെ, for example, this is a column or wall of the building. Okay, over the wall we construct a beam, and over the beam sometimes we construct another wall. For example, this is another wall constructed over the beam. Okay, so here in this case the load offered by the wall is uniformly distributed throughout the beam. ശരിയല്ലേ? The load offered by this wall is uniformly distributed over the beam. So we can write the or we can draw the beam. So here we can see this is the load distribution throughout the beam. The same load is acting everywhere. The load is same. Okay, so this type of loading is called a uniformly distributed load. For example, if the wall is started only from the center portion of the beam, for example, this much is only wall. Okay, so here this much only wall, then how can we draw this uniformly distributed load? Here in this case, this is the uniformly distributed load. Okay, from the center portion through up to this end point, throughout same load is acting. Every point on this beam, the same load is acting. Okay, so such type of loading is called a uniformly distributed load. ഇത് നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കേൾക്കാമോ? ചോദിച്ചായിട്ടായിരുന്നോ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സർ. പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സർ. Uniformly distributed load. So this is the representation of uniformly distributed load. We represent uniformly distributed load like this. Okay, so here in this uniformly distributed load, we represent this uniformly distributed load like the rate of loading, in terms of rate of loading. That means here the uniformly distributed load is represented like a rate of loading small w. Okay, so what is rate of loading? Rate of loading
small w, and that is nothing but it is the load or the amount of load acting per unit length. Okay, that is the weight or load per unit unit length or length. Okay, weight load per length. So that is the rate of loading. So we represent the uniformly distributed in terms of this rate of loading. And what is the unit of this? Newton per meter. Newton per meter is the unit of rate of loading. Okay, that means, for example, here the total length of the beam is equal to 5 meter, and this length, the uniformly distributed load is distributed only 3 meter. Okay, out of 5, 3 meter is uniformly distributed load is distributed. Okay, and the rate of loading, for example, the rate of loading is equal to how much? 5 Newton per meter. 5 Newton per meter. Then what is the total load acting on this beam? What is the total load? The rate of loading is equal to 5 Newton per meter. Then what is the total load acting on this beam? $15. How much? 15. 15. Because 5 Newton per meter. Per meter, 5 Newton is acting. So here the UDL distributed over 3 meter. So total will be 5 into 3, 50 Newton per meter. So total load W equal to, capital W equal to small w into the length of distribution. So here it is equal to 5 Newton per meter into total distribution length, that is equal to 50 Newton. Okay, so this is the concept. We represent this loading on this UDL in terms of rate of loading small w, and the capital W equal to small w into L. Small w into L. Okay, so where L is not the length of the beam, the length is L is the length of distribution. Here 3 meter. UDL is distributed over 3 meter. So that is this L. Okay. So that is about uniformly distributed load. And in case of uniformly distributed load, for calculating the shear force and bending moment diagram, we convert uniformly distributed load into a point load. Okay. For the simplification of the problem, we can convert a UDL into a point load. For example, here in this there is a UDL with a 5 Newton per meter. Okay, and its length of the beam is equal to, for example, 6 meter. Out of the 6 meter, this length is equal to 3 meter. Okay, 3 meter. So when we do problems with the uniformly distributed load, we need to convert this UDL into a point load. Then only we can simplify the problem. Okay, we need to convert this UDL into a point load. How can we convert? So here we can convert this UDL. So actually the UDL, what is the uniformly distributed load means? Here I draw another figure of this same UDL. So this is a UDL. Everywhere the force or load acting will be same. Okay. This is the UDL. Everywhere the load or force is same. Okay. So we convert this UDL into a point load. So how this UDL is converted into a point load or equivalent point load? Here, this UDL can be converted into a point load, and this is a point load. Okay, this is the point load. And what is the value of this point load? Anyone? What is the value of this point load? This is equal to, rate of loading is equal to 5 Newton per meter. 5 Newton per meter. Then what is the value of, and it is spread over 3 meter. Then what is the value of this point load? The point load value will be how much? 15.
15. The point load value will be W, capital W, which is equal to small w, the rate of loading into length of the UDL. Okay, rate of loading into length of the UDL. That is equal to capital W. So the magnitude of this capital this point load, when we convert a UDL into a point load, the equivalent point load, the load of this or the magnitude of the load on this point load will be equal to the small w into L. So here in this case 5 into 3, 15. Okay. Then next question, what is the location of this point load? Where is the location of this point load? Where is the location? How much distance from B? How much distance from B? Anyone? How much distance from B? 1.5 meter. 1.5 meter. 1.5 meter. That means half of this 3 meter. Okay. So the point load will be acting at the center of gravity of this rectangle. Here we can construct a rectangle. This is a rectangle. This is a rectangle, right? Okay. This is a rectangle. And the magnitude of this point load will be the area of this rectangle. ശരിയാണോ? Area of this rectangle. കാരണം എന്താ? ഈ 5 Newton per meter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is actually the height of this rectangle. The width of this rectangle is 3 meter. So 5 into 3, 15. That is the 15 is the magnitude of the point load. And the location of the point load will be at the center of gravity of this rectangle. ഈ rectangle center of gravity എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് the location of the point load. So the center of gravity will be at the center. That means here in between 3 meter. Okay, at the half of 3 meter. That means this distance is equal to 1.5 meter. 1.5 meter. Okay, any doubt? This is very important while drawing the shear force and bending moment diagram. You need to convert a UDL into a point load. Then only after that only you can proceed the problem. Okay, so first to convert this UDL into a point load, the magnitude of the point load will be equal to the rate of loading into length of the UDL, and the location of the point load will be at the center of gravity of this rectangle or the half of the distance of the UDL. 3 meter ആണ്. അപ്പോൾ from B 1.5 meter. Okay. Any doubt? Any doubt? No, sir. Next one is UVL, uniformly varying load. Uniformly varying load. UVL. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതന്നെയല്ലേ? UVL. Okay, UVL. So in case of UVL, the same similar concept can be used here also. So this is a beam. AB. Okay, and here in this, at this point C, the magnitude of load is equal to 0. Magnitude of load equal to 0 at point C. Then the magnitude is increasing uniformly from point C and is increasing up to point D. This is point D. It is uniformly increasing. What is the meaning of uniformly increasing? For example, at this point it is equal to 0. It may be 2, 4, 6, 8, 9, 10. So what is the gap between these two? Okay, it is uniformly increasing. Okay. Non-uniformly increase ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും? Non-uniformly ആണ് increase ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? For example, ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? This is non-uniform increase. ഒരു കർവ് ആയിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. Okay, this is non-uniform increase. So this is not
not in our scope. So this is a uniformly distributed load. See this is a straight line. Okay, so in this uniformly distributed load also we have rate of loading small w, rate of loading small w in Newton per meter, rate of loading in Newton per meter. Okay, and for example, we can give the rate of loading as 5 here, 5 Newton per meter, that is the rate of loading on this UVL. And for example here the total length is equal to 6 meter, this length is equal to 3 meter, 4 meter, 4 meter. Okay, 4 meter. So again, for doing the problem with the UVL also, we need to convert UVL into a point load. We need to convert into a point load. So this is point A, B, point C, point D. Okay, and I convert this UVL into, this is a UVL into a point load, and this is my point load. Okay, this is my point load. What will be the magnitude of this point load? In the previous case, the area of the rectangle was the magnitude of the UDL. Then here, what is the magnitude of this point load? Area of triangle. Area of the triangle. So here in this, we can see this triangle. Here, the rate of loading. That means this distance is equal to 5 Newton per meter. Then this is equal to 4. So what is the area of this triangle? Half BH. Half into B is equal to base. Okay, 10. So we got this 10 Newton as the magnitude of the point load or equivalent point load corresponding to this UVL. Then what is the distance from D or C? What is the distance from C to this point load? What is the distance? This distance. In the previous case, the point load location was the center of gravity of the rectangle. So here in this case, the location of the point load will be the center of gravity of the triangle. So what is the for example, this is the center of gravity. So what is this distance from this point? If we consider a triangle with the x base, then this is the center of gravity, the line passing through the center of gravity. Then what is this distance? X by 3. X by 3 is not x by 3, 2x by 3. Right, 2x by 3, and this distance is equal to x by 3. Okay, x by 3. So here from point C, what is the distance to this point load? That will be equal to 2 into 6 by 3. 2 into 4 by 3. Base is equal to 4. Base of the triangle is equal to 4. So 2 into 4 by 3, that is the distance. And from D, what is the distance from D? From D is equal to x by 3. X is here 4. So this is equal to 4 by 3. Okay. So that is the location of the point load. So here in this we can see this. The load is equal to half BH, and this is equal to 2L by 3. This is L by 3. Any doubt? So in your problems, shear force diagram problems, you need, for example, your problem will be like this: a beam with the UDL, a point load, UVL. Okay, maybe a point load in between the UDL. Okay, so this type of problems will be asking in your exams, university exams. So here you need to convert this UVL into a point load, UDL into a point load. Then only you can proceed into draw the shear force and bending moment diagram. So study this. It's very important. If you have any doubts, please ask.
Nothing. So this is the procedure for converting a UDL and UVL Any doubt? No, sir. So next ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് axial forces in beams ഉം shear forces in beams ഉം പഠിക്കണം. കൂടാതെ bend moment. ഹലോ, നീ ആരോടാ പറയണേ? shear force ഉം bend moment diagrams in the beams പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതിന്? Any doubt? സാറേ, ഇതിന്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല 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 ഇല്ല. ഇത് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇത് ഞാൻ ഇടാം, ഇനി മുതല് ഇതിലിടാം, യൂട്യൂബിലിടാം. അതെനിക്ക് റോജർ സാറിന്റെ ലെക്ചേഴ്സ് ആണ് കിടക്കുന്നത്, അതില് റെക്കോർഡഡ് ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ചെക്ക് ചെയ്യണം. വേറെ MOF-ന്റെ ഒക്കെ എക്സാമിന് കൂടുതൽ ന്യൂമറിക്കൽസ് ആയിരിക്കും, അതോ തിയറി പോർഷൻസ്? MOS MOF-ഉം MOS ഒക്കെ 80% ന്യൂമറിക്കൽസ് ആയിരിക്കും. ഒരു 70 to 80% ഒക്കെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കോളുക. 2 മൊഡ്യൂള് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആട്ടോ. അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പഠിക്കുന്ന സാധനമല്ലേ, ഷിയർ ഫോഴ്സ് ബെൻഡ് മൂവ്മെന്റ് ഡയഗ്രം ഡ്രോ ചെയ്യണം ഇത് വെച്ചിട്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന ഇത് വെച്ചിട്ട് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ബെൻഡ് മൂവ്മെന്റ് ഡയഗ്രം ഡ്രോ ചെയ്യണം. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇത് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം. ഇതുപോലുള്ള ഷിയർ ഫോഴ്സ് ബെൻഡ് മൂവ്മെന്റ് ഡയഗ്രാംസ് ഡ്രോ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ആ ഡ്രോ ചെയ്തതിന് ഇതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം കണ്ടുപിടിക്കും. ഇത് കണ്ടോ, BM മാക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഷിയർ ഫോഴ്സിന്റെ മാക്സിമം കണ്ടുപിടിക്കും. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അടുത്ത മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ. മനസ്സിലായോ? ഈ BM മാക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാലാണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്കുള്ള അടുത്ത മൊഡ്യൂളിലെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ BM മാക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിഫ്ലക്ഷന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 4th മൊഡ്യൂളും ഈ 3rd മൊഡ്യൂളിന്റെ ഹാഫും കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് പോണേ. അപ്പൊ ലെക്ചേഴ്സ് എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് കേൾക്കുക, പ്രോബ്ലംസ് പാരലായിട്ട് ചെയ്യുക. എനിക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് ഈ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ബെൻഡ് മൂവ്മെന്റ് ഡയഗ്രം വൺസ് എന്റെ ക്ലാസ് ഒരു പ്രോബ്ലം നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഒരു പ്രോബ്ലം നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത് ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു എന്നാ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. Thank you, sir. Thank you, sir. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, സാർ. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു.